paz y seguridad internacionales. El año 2014 ha visto un aumento importante en las crisis humanitarias en muchos lugares del mundo, en particular emergencias complejas, las cuales están teniendo un impacto regional con un efecto indirecto sobre países que ya son frágiles. Vemos con preocupación los 3 millones de refugiados que ha generado la crisis en Siria, la acción de grupos terroristas como ISIS, la cruenta violencia que el mundo ha presenciado en Gaza. Solidarizamos con las víctimas y condenamos tajantemente el uso de la violencia. Y cualquier acción en estas materias debe enmarcarse en el derecho internacional. Creemos que la comunidad internacional debe buscar soluciones políticas y negociaciones inclusivas que faciliten la actuación del Consejo de Seguridad. Por nuestra parte, estamos dispuestos a aumentar nuestros compromisos humanitarios y estudiaremos recibir a refugiados provenientes de esas zonas de conflicto. Vemos también con preocupación la situación por la que atraviesa Ucrania. En esto la posición de Chile es clara. Creemos que hay que cuidar el principio de la integridad territorial y a la vez velar por el derecho de las minorías. Creemos que es posible una solución que evite una escalada de violencia, sanciones y tensiones que puede extenderse a todo el planeta. En términos generales, queremos reafirmar nuestra convicción sobre la necesidad de respetar la estabilidad de las fronteras. El derecho internacional es claro y tajante. Cualquier acción destinada a afectar los tratados de límites vigentes abre espacio para la incerteza jurídica y puede afectar la estabilidad y la paz internacional. Este contexto nos reafirma la idea de que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una tarea pendiente que exige decisión política y pronta acción. Reiteramos nuestro apoyo a la ampliación del Consejo y las aspiraciones de Alemania, Brasil, Japón y la India para constituirse en miembros plenos. Asimismo, Chile favorece un debate serio de la propuesta francesa de limitar el veto en los casos de crímenes que contempla la responsabilidad de proteger. Señor Presidente, reconocemos los esfuerzos del Secretario General para construir una gobernanza global más inclusiva, en la cual la Agenda del Desarrollo post-2015 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible ocupan un lugar central y requieren del respaldo político de gobiernos y sociedades de todas las regiones. El proceso post-2015 representa una gran oportunidad para que los temas sociales y del desarrollo, transversales a todas las sociedades y regiones, sean abordados con una visión integradora a través de medidas concretas y medibles. Mujer, paz y desarrollo es un asunto prioritario para Chile en la agenda del Consejo de Seguridad del cual somos parte. Desde la aprobación de la Resolución 1325, el mundo ha progresado en la protección de las mujeres y niñas en conflictos armados. La lucha que hemos dado las mujeres por empoderarnos, pero a la vez impulsar iniciativas que frenen la violencia contra las mujeres y las niñas, ha sido incesante. Y gracias a esos esfuerzos, la mujer hoy está en el centro de la nueva arquitectura del desarrollo y la paz. Creemos que la plena incorporación de las mujeres a la sociedad en todas sus facetas, en la economía, en la política, en la cultura, es una condición esencial para el pleno desarrollo y, por tanto, debe ser también una prioridad en la agenda post-2015, así como también algo que tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades, el desarrollo temprano de nuestra infancia. Señor Presidente, vengo de América Latina, una región de países de renta media que tiene sus propios sueños, desafíos y tareas. Para nosotros el desarrollo sustentable, la seguridad, la calidad de la gobernanza y sobre todo la equidad y la inclusión social son los desafíos más acuciantes. Y queremos que estos desafíos estén también presentes en la Agenda de Desarrollo post-2015, que debe ser inclusiva y considerar las realidades de todas las regiones del mundo. Creemos que la desigualdad es una de las mayores amenazas para el desarrollo de los países y para la seguridad internacional. Ella repercute negativamente sobre la paz social y reduce las posibilidades de avanzar hacia un desarrollo que termine con la exclusión y la miseria, causas a su vez
de resentimiento y de violencia. La superación de la desigualdad en sus múltiples rostros debe ocupar un lugar central, entonces, entre los objetivos del desarrollo 2015. Creemos que el sistema de Naciones Unidas debe procurar, además, herramientas que permitan medir avances concretos en una agenda universal en favor de la equidad. Este es también un desafío para Chile, que estamos enfrentando con decisión y visión de largo plazo. Hoy en Chile existe una convicción colectiva sobre la necesidad del cambio. Un cambio que apunta precisamente a mejorar sustantivamente la equidad y la inclusión. Chile es un país que ha hecho muchos progresos y queremos reforzarlos y proyectarlos al futuro, pero es también una sociedad que ha experimentado cambios profundos y acelerados, y eso nos impone nuevos desafíos. El sentimiento ciudadano y la evolución política nos indica que ha llegado el momento de dar pasos sustantivos a través de reformas de fondo que nos den la base indispensable para avanzar hacia un desarrollo más dinámico, más inclusivo y más justo. Y esa es una condición para seguir avanzando hacia una mejor sociedad para todos. Por eso hemos recientemente aprobado una reforma tributaria para asegurar mayor equidad y sustentabilidad fiscal de los recursos necesarios para llevar adelante una reforma educacional que asegure calidad, gratuidad y oportunidad para todos. Chile no llegará al desarrollo con el lastre de la desigualdad, y eso lo sabemos todos, y por eso que la reforma tributaria tuvo apoyo transversal. También estamos llevando adelante reformas políticas largamente anheladas por la sociedad, y que nos permitirán profundizar nuestra democracia y la legitimidad institucional. Ya aprobamos la ley que permite el voto de los chilenos que residen en el exterior. Está avanzada la reforma que modifica el sistema electoral y que evita las actuales distorsiones, y por ende va a motivar la participación ciudadana, porque ahora sí que cada voto va a ser significativo. Y queremos avanzar hacia una nueva constitución de raíz y contenidos plenamente democráticos. Y le hemos lanzado una agenda de productividad y crecimiento que impulse la economía, que promueva el crecimiento sustentable y que genere empleos dignos y decentes, condición básica para reducir de manera estable la desigualdad y aumentar las oportunidades. En definitiva, queremos relevar el derecho a tener derechos y ampliarlos en concordancia con nuestras mayores capacidades como país. Señor Presidente, el cambio climático profundiza las desigualdades y multiplica las amenazas. Actuar sigue siendo un imperativo colectivo. Chile está convencido que América Latina tiene un aporte fundamental que realizar en este debate. El cambio climático profundiza las desigualdades porque afecta sobre todo a los más vulnerables. Chile incide marginalmente en el problema, puesto que concentra solo el 0.25% de las emisiones de carbono, pero sin duda, como muchos otros, sufrimos las consecuencias. Y por tanto queremos ser parte de la solución, ya que entendemos que esta requiere un compromiso global, acciones diferenciadas y vinculantes. Asumimos voluntariamente el compromiso de reducir nuestras emisiones en 20% de aquí al año 2020. Como Chile, muchos otros países latinoamericanos han asumido compromisos voluntarios similares. Queremos proponer aquí que estos mecanismos estén sometidos a algún tipo de accountability, lo que facilitará su cumplimiento y ayudará a constituir un modelo para los países rezagados. Esta organización debe asegurar la eficacia y coherencia del multilateralismo como un espacio privilegiado para abordar los grandes temas globales de una manera inclusiva, construyendo regímenes internacionales y promoviendo esquemas de cooperación en áreas prioritarias para nuestros pueblos. Nuestro país confía en el multilateralismo y creemos que participar en el sistema conlleva tanto derechos como responsabilidades. Y porque queremos contribuir a la solución de los problemas globales, integramos el Consejo de Seguridad, formamos parte del Consejo de Derechos Humanos, aspiramos a ser miembros del ECOSOC y contribuimos a las operaciones de mantenimiento de la paz, incluyendo la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH. Este esfuerzo que hemos asumido junto a numerosos países de América Latina, es una acción solidaria concreta para apoyar la consolidación democrática de un país hermano. Por lo mismo creemos que es un imperativo político fortalecer el multilateralismo en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el fortalecimiento de la capacidad de iniciativa del secretario general.
Es indispensable, en el marco de las facultades contempladas en la Carta, seguir respaldando el liderazgo político del secretario general para actuar de manera preventiva y responder a situaciones urgentes que comprometen la dignidad de las personas, la paz y la seguridad internacional. En segundo lugar, el trabajo en terreno. La capacidad del sistema para actuar en terreno es una condición fundamental para que esta organización esté vinculada a las demandas y problemas reales de la gente. Como exdirectora de ONU Mujeres, tuve el privilegio de constatar la convicción, la solidaridad y la entrega con que el personal de Naciones Unidas contribuye a realizar los ideales, principios y mandatos del sistema. En tercer lugar, desarrollo y cooperación. El proceso de construcción de una agenda de desarrollo post-2015 implica hacer esfuerzos renovados en materia de ayuda oficial al desarrollo y en la promoción de mecanismos innovadores de financiamiento, fomentando así la asociación entre países, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado. Chile está interesado en una mayor coordinación de iniciativas e instrumentos que faciliten la cooperación sur-sur de los países de renta media, buscando modalidades para hacer efectiva su necesaria contribución. Pero también quiero destacar que en Chile se han dictado normas legales para la apertura total de nuestra economía a las importaciones procedentes de los 48 países menos adelantados, libres de aranceles y de cuotas. Señor Presidente, quiero concluir reiterando el compromiso irrevocable que ha inspirado a sucesivos gobiernos democráticos de Chile respecto de la acción de Naciones Unidas. Ella representa principios y valores universales, puesto que promueve la protección, la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, así como contribuye a la prevención de crisis, al diálogo, a la reconciliación y al manejo del posconflicto. Nuestras convicciones y esfuerzos estarán siempre orientados a reforzar la legitimidad de la acción colectiva para responder a las preocupaciones y demandas de la gente. Creemos que si hay un esfuerzo efectivo y real de la comunidad internacional, podremos enfrentar con éxito las crisis puntuales y, sobre todo, la obligación de construir un mundo que asegure una convivencia pacífica y digna a todos sus habitantes. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Chile for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President. The Assembly will now hear an address by Her Excellency Park Geun-hye, President of the Republic of Korea. I request the protocol to escort her. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations Her Excellency Park Geun-hye, President of the Republic of Korea, and to invite her to address the Assembly. 구태사 총회 회장님, Mr. President, 반기문 사무총장님, Mr. Secretary 그리고 General, 각국 대표 여러분, fellow delegates, 구태사 외교장관의 let me start by 제64 congratulating you, 유엔 총회 의장직 Mr. Kutesa, on your election as President of the 이번 69th session of the UN General 총회에서 Assembly. 의미 있는 성과를 I'm 거두기를 confident that this 기대합니다. session will make meaningful progress under your 아울러 able 세계 leadership. 도처에서 I would also like to express my 수많은 appreciation 현안을 to 해결하기 Secretary 위해 General 진력하고 Pan 계시는 Ki-moon 유엔과 for his 반기문 tireless efforts to 사무총장께 tackle the numerous 감사드립니다. challenges breaking out across the globe. 내년이면 유엔 창설 Next year marks the 70주년을 70th 맞게 anniversary of 됩니다. the founding of the United 저는 Nations. 오늘날
I am prompted by the state of our world today to reflect once again upon the noble dreams and ideals that inspired the founders of the United Nations 70 years ago. The founders aspired to build a new world that places people at the center. As the opening words of the UN Charter, "We the peoples," remind us. Throughout the ensuing decades of the Cold War and post-Cold War era, the UN has been tackling countless crises, striving as it did so to fulfill its purpose of maintaining international peace, promoting development, and upholding human rights. Yet, our world continues to be beset with widespread disputes and conflicts, both large and small, despite the efforts of the UN. Civil conflicts raging on in Syria, Libya, and South Sudan are leading to the death of untold numbers of innocent women and children. In Iraq and surrounding areas, the activities of foreign terrorist fighters are posing new threats to peace internationally, not to mention in the Middle East. The fragile ceasefire in Gaza and Ukraine call for a more fundamental and lasting solution. The recent Ebola outbreak in Africa, widespread poverty, and natural disasters together underscore how humanity is under threat from multiple challenges. The need to push back against these harmful challenges to peace and development beckons us to return to the UN's founding spirit of putting people first and promoting cooperation among the family of nations, and to meet the aspirations of the international community for justice and common prosperity. The UN needs to continue playing a central role for arranging more rapid and efficient responses. Ladies and gentlemen, the Republic of Korea was founded in 1948 with the blessing of the UN. It was able to safeguard freedom and democracy during the Korean War that broke out 2 years later, again with the help of the UN. Once a country that barely managed to survive with the UN's assistance, the Republic of Korea is today a nation that has achieved both an advanced market economy and democracy. And in the course of that journey, the Republic of Korea came to espouse the values upheld by the UN, peace, development, and human rights, as its own vision. Given its history, the Republic of Korea is no stranger to the agonies of civil war, aggression, poverty, and humanitarian disasters that are unfolding around the world. This is why Korea is actively working to serve international peace and promote human rights and sustainable development. As a member of the 3 major councils of the UN, the Security Council, Human Rights Council, and Economic and Social Council. Developments unfolding in the Middle East, Eurasia, and Northeast Asia are a far cry from the peaceful and just world that was envisioned by the UN's founders. Overcoming the instability and chaos we see today must start with our adherence to the fundamental order and norms of the international community, that is, respect for sovereignty and territorial integrity, refraining from the threat or use of force in violation of the UN Charter, and respect for human rights and humanitarian values. We need to prevent the development and proliferation of weapons of mass destruction like nuclear weapons, which pose a fundamental threat to international peace and security. In this regard, we welcome the elimination of Syria's chemical weapons through the joint efforts of the UN and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, as well as the progress being made in addressing the Iranian nuclear issue. By the same token, I would underline the urgency of resolving the North Korean nuclear issue, which presents the single greatest threat to peace on the Korean Peninsula and in Northeast Asia. The DPRK is the only country to have conducted a nuclear test in this 21st century.
Its nuclear program is not only a serious threat to international peace, but also amounts to a total rejection of the Non-Proliferation Treaty, the backbone of the global nuclear non-proliferation regime. The DPRK must make the decision to give up its nuclear weapons. The DPRK should follow in the footsteps of other countries that have abandoned their nuclear weapons in favor of reform and opening, and choose a different path that supports its economic development and improves the lives of its people. Should it choose to do so, the Republic of Korea, together with the international community, will provide our strong support for developing the DPRK economy. In addition to this serious challenge on the Korean Peninsula, Northeast Asia is undergoing a difficult transition. There are growing tensions in the region surrounding issues of history, territory, and maritime security. Yet, unlike other regions, Northeast Asia lacks a mechanism for dealing with these problems through multilateral consultations. It is against this backdrop that I am seeking to advance a Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative that is aimed at building an order of trust and cooperation in the region. In my view, building up habits of cooperation in practical areas such as climate action, disaster relief, nuclear safety, and tackling transnational crime can materialize into a multilateral process of cooperation along the lines of what we see in Europe. In this context, I have also proposed creating a Northeast Asia Nuclear Safety Consultative Body to discuss nuclear safety issues, a topic of shared interest for the countries in the region. At the same time, we are reaching beyond Northeast Asia and seeking to build transportation and energy networks across an economically interdependent Eurasia, which would help strengthen political and security trust across the continent. Ladies and gentlemen, this year marks 20 years since the Rwanda genocide, the world's greatest humanitarian tragedy of the late 20th century. The international community had pledged never again in the aftermath of the genocides in the former Yugoslavia and Rwanda in the 1990s. Yet, we are witnessing today a different type of humanitarian disaster unfolding in Syria and Iraq. The Republic of Korea is actively participating in the efforts of the UN to prevent such humanitarian tragedies. The Republic of Korea strongly supports UN policies to protect human rights, such as, in particular, the Rights Up Front initiative and Open Gate policy that the Secretary General is leading. Even as we speak, Korean troops are taking part in UN peacekeeping missions in South Sudan and Lebanon, helping with peace building, reconstruction, and the protection of civilians and human rights. The Republic of Korea also attaches great importance to preventing the humanitarian suffering of women and children, in particular, who are most vulnerable in conflict situations. In this context, during its presidency of the UN Security Council in February of 2013, Korea chaired an open session on civilian protection in conflict situations and helped raise global awareness. Korea is also participating in the Preventing Sexual Violence Initiative as a champion state. Sexual violence against women during armed conflicts is a clear violation of human rights and humanitarian norms, regardless of how far back or where it occurred. The human rights situation in the DPRK is also the subject of profound interest and concern for the international community. Last March, the UN Human Rights Council adopted the recommendations in the report of the Commission of Inquiry on Human Rights in the DPRK. The DPRK and the international community should take the necessary measures to implement these recommendations. In this regard, the UN office that will soon be set up in the Republic of Korea to investigate human rights abuses in the DPRK is expected to reinforce such efforts. The international community should also pay greater attention to the human rights situation of North Korean defectors.
Relevant UN agencies and countries should provide the necessary support so that defectors can freely choose their resettlement destinations. 제공해야 합니다. 대표단 여러분, Ladies and gentlemen, 절대 빈곤과 the 기후 challenges 변화 등 facing humanity today, such as absolute poverty and climate change, can only be addressed through concerted international response, given their complexity and intertwined character. 해결될 수 있을 것입니다. Less than 500 days remain until the target date of the Millennium Development Goals, which was launched with the goal of eradicating absolute poverty and increasing social and economic opportunities. The Republic of Korea is ready to play a bridging role between developed and developing countries as the post-2015 development goals are being set by harnessing our unique historical experience. In this regard, the decision was made to develop the Busan Global Partnership into an international development cooperative mechanism at the ministerial meeting that was held last April in Mexico. The Republic of Korea will seek to enhance the quality of its overseas assistance. We will continue to share our development experience by globally promoting the Semaul movement model, which was conducive to eradicating rural poverty in Korea through the spirit of diligence, self-reliance, and cooperation. Having seen the power of education in propelling its own development, the Republic of Korea strongly supports, as a champion, the Secretary General's Global Education First initiative. Korea will share its lessons learned and provide substantive support to the UN's initiatives on education, which is one of the main themes of the post-2015 development goals. To this end, Korea will host the World Education Forum in 2015 and make efforts to reach an agreement on the new education objectives for the next 15 years. Climate change is no less an existential threat to humanity than the question of war and peace. At yesterday's climate summit, leaders rallied to their collective resolve to reach a consensus on the post-2020 new climate regime. Going forward, an agreement must be reached on a new climate regime by the 2015 Conference of the Parties to the UNFCCC in Paris. As the host country of the Green Climate Fund and the Green Growth Global Institute, Korea is committed to supporting international efforts to strengthen developing countries' mitigation and adaptation capacities. Above all, we will continue to work for the full and early operationalization of the GCF and for the expansion of GGGI's assistance to developing countries. Korea views the climate challenge not as a burden, but an opportunity to unleash new value, markets, and jobs through technology innovation. We are nurturing new energy industries, and we hope to share the fruits of our efforts with other developing countries. Mr. President, fellow delegates, the Korean people gained independence 69 years ago, but the subsequent division of the Korean Peninsula precluded its membership in the UN as a single sovereign state. The two Koreas were separately admitted as member states to the UN in 1991. Having two separate seats despite a single language, culture, and history is clearly not normal. This year marks the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, but the Korean Peninsula remains stifled by a wall of division. Countless separated families have been spending decades in agony, longing to see their loved ones. And every year, many leave to a place where they will never be able to meet their loved ones in person. I call on the international community to stand with us in tearing down the world's last remaining wall of division.
Not long ago, I proposed to the DPRK that we build corridors that can connect our environment, our livelihoods, and our culture. In my view, a genuine community that can heal the wounds of division and move the both sides forward together will only come about when people from the south and the north are able to live in natural harmony within a single ecosystem, when separated families are able to come together and ease their agony, and when culture is shared. Today, the Korean Peninsula is divided by a 4-kilometer wide and a 250-kilometer long demilitarized zone. This DMZ, built around the military demarcation line to prevent renewed conflict, in reality ended up preventing the back and forth of people for some 60 years. But from the stretches of the DMZ would emerge in those decades a treasure trove of nature's wildlife. The DMZ's ecosystem is a testament to the fact that South and North are part of a single whole, one which both sides should work together to restore. And so I hope to build inside the very symbol of our division a world eco-peace park that would start reconnecting the peninsula's divided nature and divided people. If we sweep away barbed wire fences from small tracts inside the DMZ and thereby allow people from both sides to live in natural harmony, the World Eco-Peace Park will emerge as a corridor of life and peace. I call on the UN to spearhead these efforts. Building a park that embodies respect for international norms and values, and doing so under UN auspices with all the parties to the war on board, the two Koreas, the US and China, would serve the cause of easing tensions and peaceful reunification of the two Koreas. A unified Korea will be the starting point for a world without nuclear weapons, offer a fundamental solution to the North Korean human rights issue, and help unlock a stable and cooperative Northeast Asia. Just as the unification of Germany laid the grounds for a new Europe by integrating Europe, a unified Korea will set in motion a new Northeast Asia. I am confident that a peacefully reunified Korean peninsula will contribute to realizing the founding purposes and values espoused by the UN. Mr. President, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, the founders of the UN were not deterred by the heat of war from looking to the future and planning for a peaceful post-war world. The Republic of Korea is committed to a vision of diplomacy that seeks lasting peace and unification on the peninsula, peace and development in Northeast Asia, and contributes to building a happier world. The Republic of Korea will do its part in the noble journey to ensure that the UN continues to safeguard our common values and cements its place at the center of global governance. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Korea for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President. The Assembly
will now hear an address by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar. I request protocol to escort His Highness. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, and to invite him to address the Assembly. In the name of God, the compassionate and the merciful. العام للأمم المتحدة سعادة الأمين Your العام للأمم Excellency, المتحدة President of the السيدات General والسادة Assembly of the United Nations, Your يسرني في Excellency, the البداية Secretary أن General أتوجه of the بالتهنئة UN, لسعادة ladies السيد and سام gentlemen, it is كوتيسا my على pleasure to انتخابه begin by رئيسا للدورة congratulating His التاسعة Excellency Mr. والستين Sam Kotesa on his للجمعية election as العامة للأمم President of the المتحدة 69th session of the General متمنين Assembly of the له United التوفيق Nations. والنجاح في مهمته We wish him success in his mission. كما أود أن أشكر I would سعادة also السيد like to جون thank His آش Excellency على جهوده Mr. خلال John رئاسته Ash لأعمال for الدورة the السابقة efforts he made وأشكر during سعادة his, السيد بان كيمون during his presidency, and I would الأمين like العام to thank للأمم المتحدة على His الجهود Excellency التي Mr. Ban يبذلها Ki-moon, لتعزيز Secretary وتفعيل General of the دور United الأمم Nations, for his المتحدة. efforts to promote and يأتي انعقاد هذه operationalize the role الدورة of the في ظل United ما Nations. تشهده الساحة This الدولية من session convenes تطورات at a time ومستجدات ترتبط when بأمن وسلامة latest الإنسانية developments جمعاء on the international arena والتي تتطلب affect the قيام security الأمم and safety المتحدة of humanity بكافة at large, أجهزتها making it necessary بدورها for the في حفظ United السلم Nations والأمن to assume الدوليين its عبر role in the تفعيل maintenance of الآليات international peace and والوسائل security. التي It يتيحها ميثاق must الأمم المتحدة activate mechanisms and means وسبر provided الوسائل under the Charter of the الكافية United للحيلولة Nations دون and وقوع explore النزاعات all the means ومعالجة to prevent جذورها conflicts, address والعمل their من root أجل causes, تسويتها and بالطرق work to settle السلمية. them through peaceful means. إن السلام والأمن الدوليين في العالم International لن peace and يتحققا بدون security الحوار will not المستند be على مبدأ achieved المساواة without والالتزام a بأحكام dialogue القانون based on the الدولي principle of equality and وتنفيذ compliance قرارات with the الشرعية provisions of الدولية international law, واحترام the مبادئ حقوق الإنسان implementation وحقوق of the الشعوب. resolutions of international legitimacy and respect السادة for the الكرام، principles of human rights and مرت rights of منطقة peoples. الشرق الأوسط بمرحلة Ladies and بالغة gentlemen, the الخطورة Middle East region has إبان gone الحرب through an الأخيرة على إخواننا extremely الفلسطينيين dangerous phase during the recent ولا war توجد launched ضمانات أن against لا our تمر Palestinian بمثلها brothers. مرة أخرى There are no فما زالت guarantees that إسرائيل such a war ماضية will في not سياساتها recur. الاحتلالية Israel continues to persist in its وتحديها للإرادة occupation الدولية policies عبر and المصادرات continues to الأخيرة define للأرض في الضفة the will of the الغربية international ومواصلة بناء community by المستوطنات التي confiscating تكرس land in the الاحتلال. West Bank and continuing the building of لقد settlements هز in a bid الضمير to الإنساني الحي perpetuate ما شاهده occupation. العالم من صور مأساوية Mankind observed ووقائع in غير awe the مسبوقة tragic scenes أثناء and العدوان على غزة unprecedented واستهدافه للمدنيين pictures of أطفال destruction during the ورضع latest round قتلوا وهم of في أحضان aggression أمهاتهم وشرد ما targeting يقارب civilians. نصف مليون فلسطيني Babies were killed while in the arms of ودمار their شامل لقطاع mothers. غزة Almost half a قبل million أن Palestinians ننتهي were من إعمار displaced, ما هدمه and the العدوان Gaza Strip السابق. was destroyed much إن تعريف ما before then. ارتكبه هذا العدوان وفقا للأحكام القانون Well, we hardly الدولي had the time to complete والقانون the الدولي construction الإنساني هو جرائم ضد inflicted on Gaza by الإنسانية. the previous war. إن غطرسة Under international law القوة and لن the تقهر مقاومة international الشعب human law, these الفلسطيني acts are defined as crimes وإنني against أحيي صمود humanity. مقاومة The الشعب arrogance of الفلسطيني power في will not غزة prevail over في the مواجهة resistance of the Palestinian الاحتلال people. I salute والإصرار the على استعادة steadfast كافة resistance حقوقه of the المشروعة Palestinian people in Gaza in واحتسب the عند face of الله أرواح occupation and شهدائه. insisting على on إسرائيل أن regaining their تعي legitimate أن أمن rights with the شعبها souls of لن the يتحقق Palestinian إلا martyrs. Rest in بالسلام peace. وإن Israel must الاحتلال realize مصيره إلى that the الزوال. security of its people will only be إنما achieved خلفه through peace, العدوان and that الإسرائيلي occupation is bound المتكرر على to قطاع end غزة the damage على مدى inflicted by الأعوام the الماضية repeated Israeli acts of والحصار aggression on the الجائر Gaza Strip over the past years, the المفروض unjust عليه siege وما imposed سببه on من it, تدمير and the للبنية destruction الأساسية it للقطاع wreaked on the يحتم infrastructure على of the المجتمع on the Strip, الدولي إلزام makes it إسرائيل incumbent on the بتنفيذ international قرارات community to الشرعية compel الدولية Israel to implement the والوفاء resolutions of international بالتزاماتها legitimacy
الإسراع fulfill في its إزالة obligations العراقيل and expedite التي وضعتها the لرفع removal الحصار of any وتحقيق obstacle عملية in order الإعمار. to lift the blockade ولن تألو achieved دولة قطر and to جهدا complete في the تقديم reconstruction المساعدة process. The لإعادة state of إعمار Qatar القطاع shall spare no ونحث effort to كافة provide دول العالم assistance for على the ذلك. reconstruction of the Gaza Strip. We urge all السيد countries of the world الرئيس، to إن follow استجابة suit. المجتمع الدولي International لتطلعات الشعب community's response to الفلسطيني the في aspirations of the الحرية Palestinian والاستقلال people to freedom and الوطني national أمر لازم independence لتأكيد is a عدالة الشرعية prerequisite to الدولية، confirm the justice of لا سيما international وأن legitimacy. القضية الفلسطينية هي آخر قضية Particularly that the استعمارية question of باقية. Palestine is the last remaining وفي هذا issue on الإطار the فإن decolonization الحلول agenda. المؤقتة In أو this التسويات context, الجزئية temporary باتت solutions غير and مجدية piecemeal وغير مقبولة. settlements have proven والتعنت to be الإسرائيلي useless and unacceptable. يفرض علينا Israel's الرجوع إلى الأمم intransigence المتحدة compels us إطارا to يتسع للجميع، refer to the United وأن Nations as the يتحمل مجلس framework الأمن that accommodates مسؤوليته all parties. The القانونية Security Council needs to والأخلاقية assume its بأن moral يعلي and الشرعية legal الدولية وحقوق responsibility by الإنسان upholding international legitimacy ويبتعد and عن human أسلوب rights and الانتقائية avoiding selectivity الذي that تميزت به characterized معالجة the way هذه it has القضية طيلة addressed this الفترة issue during the الماضية. past period. وأن يصدر قرارا تحت The الفصل السابع Council من الميثاق must adopt a resolution under Chapter 7 بإلزام of the إسرائيل بإنهاء Charter to force الاحتلال عام Israel to end its 1967 occupation of lands وتنفيذ حل it الدولتين seized in الذي 1967 توافق عليه and المجتمع implement the الدولي two-state solution وفقا agreed upon by لخطة the سياسية international واضحة community according to a clear ومحدودة and زمنيا time-bound political plan وفي إطار مفاوضات within سلام the تؤدي إلى framework of تسوية peace دائمة للقضية negotiations leading to a قضية permanent settlement الفلسطينية of the وفقا Palestinian لحل question الدولتين in ومبادرة accordance with the السلام two-state العربي solution وقرارات and الشرعية the الدولية Arab Peace ذات الصلة. Initiative as well as relevant resolutions of من واجب international العالم legitimacy. أن يقنع The world is الفلسطينيين duty-bound أن من to قتل persuade the أطفالهم Palestinians في that those غزة who لم killed their يستقبل children في in الصالونات Gaza will الدبلوماسية not be كأنه received in قام بعمل diplomatic حضاري forms as if they لأنه carried out a قصفهم من الجو civilized دون أن action ينطق because يديه. they bombed السيد Palestinians الرئيس، from the air without تمثل مأساة الشعب staining their السوري hands التي with their دخلت blood. عامها الرابع أحد Mr. التحديات President, the الكبرى في tragedy of the منطقة Syrian الشرق people, الأوسط which has entered its وتزداد fourth هذه year, الكارثة الإنسانية represents one of the تفاقما major challenges in the وخطورة Middle East. في This غياب humanitarian رؤى واضحة disaster لحل is هذه الأزمة exacerbated and مع becoming استمرار increasingly أعمال dangerous القتل والدمار given the lack of a clear وانتهاكات vision for a solution to the crisis and the الحقوق والمعاناة continued الإنسانية acts الكبيرة of murder and وتشريد destruction, وتهجير the ما violations of يقارب human rights, نصف the الشعب suffering, the السوري displacement of nearly half of وهو the الأمر الذي Palestinian يحتم على people. المجتمع This الدولي makes العمل it الجاد incumbent upon the لوضع international حد community to لإراقة work الدماء seriously to end the وعملية تدمير bloodshed سوريا and بشكل to منهجي end the systematic من نظام destruction خير of Syria شعبه by a بين regime that put قبوله أو its حرق people بلده. between the rock and the hard place to وقد choose سبق أن between حذرنا accepting its أن presence مواصلة or burn النظام down their للإرهاب country. We've وسياسة already warned that the الإبادة continuation of the والتهجير regime's policy وعدم of توفير terrorism, الدعم للثورة genocide and السورية حين displacement كانت and ثورة failure to مدنية provide support تطالب to the بالحرية Syrian والكرامة revolution when it was سوف still a تدفع civilian الكثير من revolution demanding freedom السوريين and إلى dignity الدفاع عن would النفس. push many Syrians كما to opt for حذرنا المجتمع self-defense. We الدولي have also warned the منذ البداية international أنه إذا لم community يفعل right from شيئا the تجاه beginning ما that يجري if في action was سوريا not taken about the فسوف نصل situation إلى in ما وصلنا Syria, إليه. we would be getting to وحين where we دافع are الشعب now. السوري When عن the نفسه Syrian people بالسلاح defended طالبنا themselves with بدعمه weapons, we قبل أن يهدم advocated النظام supporting البلد the Syrian people وتنشأ before the regime المنظمات destroys their المتطرفة. country and before extremist organizations لم توضع flourish. أي خطوط No حمر red يقف lines عندها were النظام drawn to السوري limit the actions of the Syrian ولم يلتفت regime. The العالم world حتى إلى قتل remained أطفال سوريا silent even ونسائها when بالسلاح Syrian children الكيماوي and women were killed with وإلى chemical قصف weapons أحيائها and when المأهولة بالبراميل populated neighborhoods were المتفجرة bombed وفي with airdrop النهاية barrels. أصبح الشعب السوري Eventually, the يعيش Syrian بين people فكي became كماشة إرهاب النظام stuck وإرهاب between القوى the terror المتطرفة of the التي نمت regime في and the مستنقع terror of العنف extremist forces that thrived وتبقى in the حرب swamp of الإبادة violence. والتهجير The war of المقصود التي genocide يشنها waged نظام على and شعبه deliberate هي الجريمة displacement carried الكبرى. out by the regime remain وأمام هذا the الواقع major المرير crime. على المجتمع Faced with this الدولي grim تقديم reality, the كافة أوجه international المساعدات community needs to الإنسانية provide all aspects للشعب of السوري humanitarian داخل aid to سوريا the Syrian people وفي inside أماكن and اللجوء. outside areas ونكرر where they دعوة took مجلس refuge. الأمن We أن يتحمل reiterate our call on the Security مسؤوليته Council to promptly القانونية shoulder its legal والإنسانية and على humanitarian وجه السرعة responsibility. ويدعم الشعب السوري It ضد must support الخطرين the Syrian الملتقين people به against the خطر two إرهاب dangers النظام posed by the terrorism وجرائم of the الإبادة regime الجماعية and the crimes التي of genocide it's يرتكبها perpetrating وخطر and القوى that الإرهابية التي of استغلت terrorist حالة forces البؤس that took advantage of والمرارة the misery وغياب and الدولة bitterness and وغياب the absence المجتمع of الدولي state and the وقد international ساهم الأول community. في The توليد first الثاني
danger has begotten the السيد second. الرئيس، Mr. President, تعاني العديد من مناطق العالم من many ظاهرة areas of the الإرهاب world suffer تحت from ذرائع وشعارات terrorism مختلفة under تهدد أمن different العالم pretexts
texts and slogans واستقراره that threaten وتعرقل the تحقيق security and التنمية stability of the world and hamper المنشودة. the ولا توجد achievement of حضارة لن desired تعرف الإرهاب في development. العصر There is الحديث. no civilization that has ولا not known شك أن terrorism in المجتمعات our الأكثر modern تضررا times. هي There is no المجتمعات doubt التي that نبتت the فيها هذه النبتة societies that are الضارة most affected are التي those تعادي التنوع which the والتعددية bad التي seed تغني of المجتمعات. such a phenomenon has grown. Such phenomenon وفي is حالة hostile to المجتمعات diversity العربية and والإسلامية pluralism that المتضررة enrich منه communities. In the يمس case الإرهاب بالأبرياء of ويفقر affected Arab مجتمعاتنا and Islamic إذ يحاول societies, أن terrorism يحرمها من affects التنوع innocent people, الديني impovers their والإنساني societies ويطمس because المطالب الحقيقية terrorism العادلة seeks to للشعوب deprive them from their كما أنه humanitarian يسيء and religious للدين diversity, blurs the real demands of the تكفيرية people and offends their سطحية religion له. by superficial and لذا anthematizing علينا جميعا interpretations. مضاعفة الجهود لمحاربة هذه Therefore, we must all الظاهرة redouble أيا our كان efforts to شكلها fight أو this هدفها أو phenomenon, مصدرها. whatever its forms, وقد targets, ثبت or بالدليل source. القاطع It has been أنه لا proven يمكن beyond any مكافحة doubt that الإرهاب terrorism إلا can من only be خلال defeated بيئته in الاجتماعية its social environment. وإنه لكي If تقف societies المجتمعات were معنا to في stand with مكافحة us الإرهاب in the يجب أن fight against ننصفها terrorism, we وأن need لا to be نخيرها fair بين to them, الإرهاب and we need والاستبداد not push them to أو بين choose الإرهاب between terrorism and tyranny والتمييز or الطائفي. between terrorism and sectarian لا يمكن أن discrimination. We تنجح cannot الحرب على الإرهاب succeed in the إلا war إذا on اقتنعت terror الشعوب أنها if حربها the وليست حربا peoples من were أجل not تثبيت convinced نظام that يقمعها. it is their war, لقد عانى not a الشعب war to السوري من stabilize a regime الاستبداد that is والإرهاب. oppressing them. The ولم Syrian يستمع people المجتمع have الدولي suffered from tyranny and لصرخات terrorism. The استغاثته international وكان الشعب community العراقي did not نفسه heed أول ضحايا the الإرهاب في appeals العراق for help ولكنه الشعب of الذي Iraqi قاتل people who were الإرهاب themselves the وانتصر first عليه victims of terrorism وجد in Iraq. نفسه But the عرضة people who fought terrorism and للتهميش defeated it والتنكيل found من قبل themselves prone ميليشيات to إرهابية marginalization and طائفية. abuse by terrorist sectarian ومن هنا militias. لا بد من It is إقناع hence الشعب العراقي imperative to بأنه لن persuade the يدفع Iraqi الثمن ألف people مرة that they would not pay the price 1,000 times, وأن and that when حين يدافع عن they وطنه defend إنما their يدافع عن homeland, حقوقه they are وكرامته merely وحريته defending التي their يجب أن rights, تكفل dignity and freedoms, وهذا ما which يجب must be أن all تقتنع به guaranteed. غالبية This الشعب is what the السوري majority of the التي Syrian يغرقها people النظام السوري بالدماء must believe لتجرؤها على after being المطالبة soaked in the بالحرية blood والكرامة. spilled by the Syrian regime for وفي هذا daring to الإطار demand تعين freedom على and المجتمع dignity. In this الدولي context, الوقوف the بحزم بجانب international العراق community الشقيق needs to stand لمواجهة firmly الإرهاب by للخروج من fraternal محنته Iraq to confront والحفاظ على terrorism سيادته and ووحدة end أراضيه its ordeal. وتنوع Preserving the طوائفه sovereignty, territorial ولن integrity and يتحقق ذلك diversity إلا of عبر its sects can عبر only be نزع achieved by فتيل الصراع diffusing المذهبي sectarian وتحقيق conflict المصالحة and achieving Iraqi العراقية التي تؤسس reconciliation العلاقات that lays the تزول فيها foundations النزاعات for a society المذهبية free والطائفية from والعرقية sectarian and ومشاركة ethnic كل القوى conflicts السياسية with the دون إقصاء participation لأي of طرف. all political forces وفي هذا without الإطار exclusion أيضا of يجب any. دعم ليبيا In this الشقيقة context, we must حتى also support our تجتاز المحنة التي تتعرض fraternal لها Libya عبر to end its السعي current الجاد ordeal من by المجتمع serious effort الدولي from the باحترام international إرادة الشعب community to الليبي respect the will of the Libyan وتلبية people تطلعاته and meet المشروعة their في الأمن legitimate والاستقرار aspirations for من security and خلال تحقيق stability مصالحة through تشمل reconciliation كافة and الأطياف الليبية. inclusiveness that وأنا embrace من هذا all المنبر Libyan أدعو القوى stripes. السياسية From this الليبية rostrum, كافة I إلى call on اتباع all Libyan طريق political الحوار forces to الوطني follow the path of للتوصل إلى national صيغة dialogue النظام الذي to يلبي reach طموحات a الشعب formula الليبي الذي قدم for الكثير من أجل governance حريته. that meets the aspirations of the Libyan people وفي who هذه gave so much المناسبة for لا their يفوتني أن freedom. On this occasion, I cannot أشير إلى التجربة التونسية hail الوليدة والتي تبشر بالخير nascent Tunisian بفضل وعي ووحدة experience, which التونسيين augurs وإصرارهم well على إنجاح for التجربة our future, على thanks to the الرغم awareness and unity of the من محاولات Tunisians and لا their insistence تتوقف on the للتآمر success of عليها من their قبل القوى لا تريد experience, لأي despite تجربة continuous attempts تعددية في by المنطقة أن powers that تنجح. do not want for the experiences ولقد of pluralism to succeed in شاهدنا our تجربة region. ناجحة We have أخرى لانتقال witnessed السلطة another سلميا في successful اليمن experience of واستبشرنا peaceful خيرا transfer of power بنتائج in Yemen. الحوار الوطني We were المشرفة encouraged by برعاية the الأمم outcome of the المتحدة national dialogue under the وبقرار auspices مجلس of the الأمن United الذي Nations يؤكد and the support الالتزام of the Security بها Council, وإدانة من يعرقل which passed a تنفيذها. resolution emphasizing commitment ولكن to the كما يبدو process and ثمة condemning those قوى undermining التقت its في implementation. محاولة لإفشال التجربة. But it seems that there are forces who are joining their ranks in an attempt to فمنها thwart من that يعارض experience. Some of فمنها these من يعارض أي تغيير oppose أصلا any change to begin with ويفضل لو عادت and عجلة would التاريخ إلى prefer الوراء. the time ومنها من يقدم that the الصراع hands of the الطائفي clocks would go والمذهبي back, والمصالح and الفئوية some على prefer العدالة sectarian والإنصاف conflict and والحكم sectarian الرشيد.
national لمجمل اليمن. interests لقد أثبتت over التجربة justice أن and good استخدام governance for العنف Yemen. Experience والعمل has shown that السياسي the use of من violence and منطلق political فئوي action from a طائفي أو factional or مذهبي أو غيره sectarian لا يؤدي perspective إلى التغيير does نحو not نظام lead to a حكم change أفضل towards a better بل system يشكل of خطرا على governance. الكيان It السياسي poses نفسه. a threat to the political ونحن ندعو system الأشقاء itself. اليمنيين للحفاظ على We إنجازات call الشباب on our اليمني Yemeni وعلى brothers to منجزات الحوار preserve the الوطني achievements of the بالحكمة young التي people امتازوا of بها Yemen
and the وأن لا achievements يفرطوا of بما national أنجزوه dialogue and their وأن wisdom, لا and يسمحوا not to لأحد abandon what they have أن يجرهم إلى accomplished. طريق العنف They must الفئوي. not allow anyone to كما ندعو drag الأمم them into المتحدة the path of إلى العمل factional على تطبيق violence. We قراراتها also بشأن call upon the إنجازات United الحوار Nations to work on الوطني implementing its بما decisions في on the ذلك achievements of a national dialogue, بناء الجيش including rebuilding the ليكون army قادرا على so الدفاع that عن it can المؤسسات defend the الشرعية legitimate ووقف تظاهر institutions and الميليشيات stop the المسلحة في اليمن phenomenon فمن of armed واضح militias أنها in تقود Yemen. إلى It has الاحتراب become clear الأهلي that such وإفشال عملية forces would lead الانتقال to civil السلمي. strife and would السيد derail الرئيس، the process of لا peaceful تزال دول transition. عديدة من العالم Mr. تعاني من President, الفقر many countries in وتواجه the world صعوبات still خطيرة suffer from في poverty النهوض and بمعدلات face التنمية المنشودة. difficulties in promoting وفي their هذا الصدد development within فإن the الأهداف desired الجديدة rates. للتنمية Disregard the المستدامة new لما بعد post-2015 2015 sustainable development تشكل goals رؤية المشتركة constitute a بشأن common الأجيال vision القادمة. for future وأود أن generations. أؤكد هنا أن I دولة would like قطر to سوف emphasize here تواصل that the state جهودها of Qatar لبناء would continue شراكة its مع efforts to الأمم build a المتحدة partnership with the United لاعتماد Nations خطة to التنمية لما adopt بعد a 2015 post-2015 لتلبية development طموحات plan الشعوب that meets the كافة aspirations of الدول people of all والتكتلات countries الإقليمية. and regional blocs. كما أشير I would هنا also إلى أن like دولة to قطر note here حققت that the state خطوات of متقدمة Qatar في has برامجها achieved التنموية الوطنية advanced steps in وتعزيز their national شراكاتها الإقليمية development والعالمية plans في and هذا الشأن. strengthened its regional and global وهذا ما partnerships. أكده مؤشر This has الأمم been المتحدة confirmed by للتنمية the United البشرية لعام Nations 2014 2014 Human Development باحتلال Index. دولة The قطر state of للمرتبة Qatar was 31 ranked عالميا. 31st globally, كما and نواصل اليوم today تنفيذ we continue الاستراتيجية the الوطنية implementation of the الشاملة comprehensive للتنمية national strategy البشرية for human استنادا development لرؤية قطر based 2030 on Qatar الهادفة Vision لتحقيق التنمية في 2013 شتى aimed at المجالات. achieving development in various fields. السيد الرئيس، Mr. السيدات والسادة، President, ladies and gentlemen, سوف تواصل قطر Qatar will continue to مبادراتها في support دعم الدول النامية initiatives وفي in تقديم developing المعاونات في countries مناطق and to الكوارث. provide aid in وقد disaster قدمنا خلال areas. السنوات الخمس Over the الأخيرة past 5 years, we provided مساعدات إنسانية حكومية بلغت governmental قيمتها حوالي humanitarian مليارين aid و200 مليون worth دولار أمريكي. 2.5 بالإضافة إلى billion US مساعدات dollars غير in addition حكومية to بلغت non-governmental حوالي aid 390 to the مليون value دولار. of $390 million. كما سوف The state تواصل of سياساتها Qatar الفاعلة will في continue its توفير active فضاء policy in للحوار providing في a مناطق space for الصراع dialogue in وفي areas of التوسط conflict بين and الأطراف to المختلفة mediate لأننا among نؤمن various بحل parties النزاعات بالطرق because we السلمية believe in ولأننا resolving أرسينا conflicts by تقاليد في peaceful الوساطة means. السلمية. We also have وسوف established a نواصل tradition of توفير peaceful منبرا mediation. لحوار We will التيارات continue to السياسية provide a platform والثقافية for dialogue among والثقافات political currents, والديانات. cultures, and وختاما أجدد religions. التزام دولة In قطر conclusion, I'd بالعمل مع like to الأمم renew المتحدة the commitment of the لمواجهة state of Qatar التحديات to work with the United المشتركة Nations to وتحقيق address الأهداف common التي challenges ننشدها. and achieve the أشكركم goals والسلام we عليكم all ورحمة seek. الله Thank you, وبركاته. and may God peace be upon you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Highness, the Emir of the State of Qatar, for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet His Highness. The Assembly will now hear an address by His Excellency Serge Sargsyan, President of the Republic of Armenia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Serge Sargsyan, President of the Republic of Armenia, and to invite him to address the General Assembly. Գլխավոր
Distinguished President of the General Assembly, distinguished Secretary General, ladies and gentlemen. The current session is taking place at the time of turning point events at the 100th anniversary of the World War I and the 70th anniversary of the end of the World War II. 7 decades ago, at the end of the World War II, the United Nations organization was established, and it was to form new civilizational environment and culture to prevent the repetition of the past tragic pages. The year 2015 bears particular significance for the Armenians around the globe. On April 24, Armenians around the globe will commemorate the most tragic page of the nation's history, the centennial of the Armenian genocide. It was an unprecedented crime, objective of which was to eliminate the nation and deprive it of its homeland. A crime that continues to be an unhealed scar for each Armenian. The 1915 genocide was a crime against civilization and humanity, and its inadequate condemnation paved the way for similar crimes of mass murder in the future. Addressing the Assembly ahead of the centennial year of the Armenian genocide from this prominent podium, which I would call the podium of honor and responsibility, I declare vociferously, thank you, Uruguay, France, and Russia. Thank you, Italy, Belgium, the Netherlands, Switzerland, and Sweden. Thank you, Germany, Poland, Lithuania, Greece, Slovakia, and Cyprus. Thank you, Lebanon, Argentina, Venezuela, Chile, Canada, and Vatican. Thank you for the recognition and condemnation of the Armenian genocide, regardless of the format and language adopted. I thank the USA, European Union, and all those personalities, state bodies, territorial units, and organizations in numerous countries who publicly called things by their proper names. That is indeed extremely important, since denial is a phase of the crime of genocide. For a whole century now, Armenians around the globe, as well as the entire progressive international community, expects Turkey to demonstrate the courage and face its own history by recognizing the Armenian genocide, thus relieving the next generations of this heavy burden of the past. Alas, instead, we continue to hear ambiguous and ulterior messages in which the victim and the slaughterer are equalized and the history is falsified. Armenia has never conditioned the normalization of the bilateral relations with Turkey by recognition of the Armenian genocide. In fact, Armenia was the party that initiated this process, and in 2009 it culminated in signing the Zurich Protocols. Those protocols have been shelved for years now, awaiting ratification in the Turkish parliament. Ankara declares publicly that it will ratify those protocols only if Nagorno-Karabakh, the Free Artsakh,
cede to Azerbaijan. In Armenia and Artsakh, ordinary people often just retort to very simply, "To hell with your ratification." This phrase in vernacular concentrates age-old struggle of the entire nation, and it unequivocally explains to those who attempt to bargain in the other's homeland that the motherland is sacrosanct and they better stay away from us with their bargain. It is in these circumstances that currently the official Yerevan seriously considers the issue of recalling the Armenian-Turkish protocols from the parliament. The tragic events in Syria and Iraq, which we currently witness, demonstrate how the groups whose creed is hatred are targeting the religious and national minorities. 2 days ago, terrorists mined and blew up the Church of All Saint Martyrs in Deir Zor, dedicated to the memory of the victims of the Armenian genocide. Such a barbarity is a criminal godlessness, in no way or shape related to any faith. The catastrophic situation in Syria and north of Iraq continuously deteriorates, and today hundreds of thousands of people are directly imperiled. Among them are tens of thousands Armenians of Aleppo. It is an instance of a peril to consider in the context of our joint commitments to preventing the crimes against humanity. Armenia has voiced on numerous occasions the necessity to defend the Armenian population of Syria and Yazidi population of Iraqi northwest, and were encouraged by the unified stance of the international community in this regard. The very essence of our organization is the preservation of the global peace and security. In recent years, Armenia has consistently consolidated its peacekeeping capabilities, thus preparing ourselves for a more proactive engagement in that field. In the coming future, Armenian peacekeepers will be dispatched to the south of Lebanon in the framework of the UNIFIL mission, under the auspices of the UN. It became possible due to close cooperation we enjoy with our Italian colleagues. I strongly believe that our servicemen will fulfill their mission with dignity and high professionalism, also utilizing the extensive experience they have garnered in the last decade in Kosovo, Iraq, and Afghanistan. Distinguished colleagues, it has been more than 20 years that our neighboring state aborts the efforts of the international community directed at the just and peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict by its unconstructive and maximalist stance. The bellicose statements that are aired and various threats that put forth at the highest level in Azerbaijan has resulted in all-out permissiveness because of the failure of the inadequate international assessment. The President of Azerbaijan designates the entire Armenian nation as the enemy number one, and what is considered in the rest of the world to be a crime, in Azerbaijan is considered to be a glorious deed. Despite the fact that each conflict is unique, the fundamental human rights and freedoms, including the people's right to free expression of will and self-determination, continue to evolve as a determinant for their resolution. The vote held a few days ago in Scotland once again proved that nowadays the institute of referendum is more and more widely perceived as a legal model
for the peaceful settlement of ethnic conflicts. It was no coincidence that the right to govern one's own fate through referendum is in the core of the proposal put forward by the co-chairs of the OEC Minsk Group for the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. Ladies and gentlemen, while discussing the Nagorno-Karabakh conflict settlement, I cannot but address the 4 UN Security Council resolutions which were adopted during the war, that every so often are being exploited by the Azerbaijani authorities in order to justify their obstructive policy. It is about those 4 resolutions that demanded unconditionally, as a matter of priority, cessation of all military hostilities. Azerbaijan failed to comply. Azerbaijan's own non-compliance with the fundamental demands of these resolutions made impossible their full implementation. The resolutions contained calls upon the parties to cease bombardments and airstrikes targeting the peaceful civilian population, to refrain from violating the principles of the international humanitarian law, but instead Azerbaijan continued its indiscriminate bombardments of the civilian population. Azerbaijan did not spare children, women and old persons, thus gravely violating all legal and moral norms of the international humanitarian law. Now Azerbaijan cynically refers to these resolutions, refers selectively, pulling them out of context as a prerequisite for the settlement of the problem. The adequate interpretation of the UN Security Council resolutions is not possible without correct understanding of the hierarchy of the demands set therein. The resolutions inter alia request the restoration of economic, transport and energy links in the region and removal of all obstacles to communications and transportations. It is no secret that Azerbaijan and Turkey imposed blockade on Nagorno-Karabakh and the Republic of Armenia from the outset of the conflict. The Azerbaijani president in his statements even takes pride in this fact, promising his own public that direction would remain the priority of Azerbaijan's foreign policy. The above-mentioned UN Security Council resolutions called upon Azerbaijan to establish direct contacts with Nagorno-Karabakh. Azerbaijan refused to establish any direct contacts with Nagorno-Karabakh, which was a legally equal party to the ceasefire agreement concluded in 1994, as well as a number of other international agreements. Moreover, Azerbaijan preaches hatred towards people it claims it wants to see as a part of their state. None of the UN Security Council resolutions identifies Armenia as a conflicting party. Our country is called upon only to continue to exert its influence over the Nagorno-Karabakh Armenians in order to cease the conflict. Armenia has fully complied, and due to its efforts, a ceasefire agreement was concluded in 1994. All UN Security Council resolutions recognize Nagorno-Karabakh, refer to it as a party to the conflict. Azerbaijani authorities have failed to implement the fundamental demands of the Security Council resolutions, including abiding and sticking by the humanitarian norms. Incidentally, Azerbaijan has been gravely violating this demand every now and then. Azerbaijan's cruel and inhuman treatment of the Armenian civilian prisoners of war regularly results in their deaths.
Although I think one shall not be surprised about it, because it is the same state that suppresses and exercises in the most inhumane way its own people. A clear proof of it was the decision of the UN Subcommittee on Prevention of Torture to suspend its visit to Azerbaijan due to obstructions it encountered in the conduct of the official Baku. The co-chairmanship of the OSCE Minsk Group is the only specialized structure that has been dealing with the Nagorno-Karabakh issue according to the mandate granted by the international community. While Azerbaijan is very well aware that it could not possibly deceive or misinform the Minsk Group, which is very well immersed in the essence of the problem, attempts to transpose the conflict settlement to other platforms, trying to depict it as a territorial dispute or exploit the factor of religious solidarity. These are meaningless, and Armenia traditionally enjoys very warm relations with the Islamic nations, both in the Arabic world or, for instance, with our immediate neighbor, Iran. Ladies and gentlemen, we highly value the indispensable role of the United Nations in the adjustment and implementation of the development goals. I strongly believe that through the new post-2015 development agenda, we will continue our efforts seeking solutions and responding to challenges of global nature stemming from the Millennium Development Goals. In conclusion, I would like to underline that we have passed a substantial part of the road leading to shaping the post-2015 development agenda. And we will continue our endeavors in this regard by displaying necessary flexibility in order to bring this process to its logical conclusion. I thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Armenia for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President. The Assembly will now hear an address by His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, and to invite him to address the Assembly. In the name of God, the compassionate and the merciful. Mr. President, at the outset, it gives me pleasure to congratulate you and your friendly country for assuming the presidency of the General Assembly at its current session. We are confident that you will lead its work wisely and lend you our support as you undertake your duties.
I take this opportunity to express my sincere appreciation to your predecessor for his untiring efforts as President of the previous session. I also reiterate our support in full to the Secretary General as he strives to realize the purposes of the Charter of the United Nations. Your Majesties, Highnesses, and Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you today as one of the sons of Egypt, the cradle of human civilization. From this podium, I first salute the great people of Egypt. Let me here also salute the thousands of Egyptians who came from Egypt, who came from different parts of the United States, who are present here to say that the new Egypt is coming. بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي صنع التاريخ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية، تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته فثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب. تلك بإيجاز شديد معالم لحظات فارقة عاشتها مصر في الفترة الماضية، لكنها ليست إلا مرحلة من مسيرة ممتدة بطول وباتساع آمال وتطلعات المصريين ليوم أفضل وغد أكثر ازدهارا. لقد بدأ العالم في إدراك حقيقة ما جرى في مصر وطبيعة الأوضاع التي دفعت الشعب المصري بوعيه وحضارته إلى الخروج منتفضا ضد قوى التطرف والظلام التي ما لبثت أن وصلت إلى الحكم حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه. ولعل ما تشهده المنطقة حاليا من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين يمثل دليلا على الأهداف الحقيقية لهذا التيار والذي سبق لنا أن حذرنا منه كثيرا. إن قيم العدالة والمحبة والرحمة التي جاءت في اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يدرك الشعب المصري وأدرك من واقع المسؤولية التي أتحملها منذ انتخاب رئيسا أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل المبادئ التي سعينا إليها من خلال الالتزام بخارطة المستقبل والتي توافقت عليها القوى الوطنية والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن قال الشعب المصري كلمته وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور لنبني مصر الجديدة. دولة تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز. دولة تحترم وتفرض سلطة القانون الذي يستوي أمامه الكافة وتضمن حرية الرأي للجميع وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبنائها. دولة تسعى بإصرار لتحقيق النمو والازدهار والانطلاق نحو مستقبل واعٍ يلبي طموحات شعبها. وفي إطار العمل على تنفيذ ذلك بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030 يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات في بيئة أمنية مستقرة. ولعل في مشروع قناة السويس الجديدة هدية الشعب المصري إلى العالم ما يؤكد على جدية هذا التوجه وعلى حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا. ولذا أدعوكم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر خلال شهر فبراير القادم من أجل تحقيق التنمية وبناء المستقبل ليس لمصر فحسب وإنما للمنطقة بأكملها.
إن هذه الخطوات تعبر باختصار عن مضمون العقد الاجتماعي الذي توافق عليه المصريون في دستورهم الجديد لبناء حاضر ومستقبل مشرق لشبابنا ولتأسيس دولة المؤسسات وسيادة القانون. دولة تحترم القضاء وتضمن استقلاله وتفعل مبدأ الفصل بين السلطات دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدوره اختطاف الوطن وإخضاعه. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة اعتمادا على العنف المسلح والإرهاب كسبيل لتحقيق أغراضها. وهنا أريد أن أؤكد أنه لا ينبغي السماح لهؤلاء بالإساءة للدين الإسلامي الحنيف ولمليار ونصف المليار مسلم الذين يتمسكون بقيمه السامية. فالدين أسمى وأقدس من أن يوضع موضع الاختبار في أي تجارب إنسانية يتم الحكم عليه بالنجاح أو الفشل. إن الإرهاب وباء لا يفرق في تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم، فالإرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة لا تربطهم أي عقيدة دينية حقيقية، مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون والتنسيق لتكثيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها إعمالا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقا لأهدافها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إنما تعانيه منطقتنا من مشكلات ناجمة عن إفساح المجال لقوى التطرف المحلية والإقليمية وحالة الاستقطاب التي وصلت إلى حد الانقسام والاقتتال أضحى خطرا جسيما يهدد بقاء الدول ويبدد هويتها، مما خلق للإرهاب وتنظيمات بيئة خصبة للتمدد وبسط النفوذ. ومن هذا المنطلق إن الأزمات التي تواجه هذه بعض دول المنطقة يمكن أن تجد سبيلا للحل يستند على محورين رئيسيين لدعم بناء الدولة القومية، يشمل الأول تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناء على عقد اجتماعي وتوافق وطني مع توفير كافة الحقوق لا سيما الحق في التنمية الشاملة بما يحصن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف. أما المحور الثاني هو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير. وقد طرحت مصر بالفعل وبتوافق مع دول جوار ليبيا مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة ويسمح بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي الليبية. وحتى يمكن تنفيذ ذلك ينبغي وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التي ترفع السلاح وتلجأ للعنف ولا تعترف بالعملية الديمقراطية. وفي سوريا الشقيقة وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنساني المحزن وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء، فإنني أثق في إمكانية وضع إطار سياسي يكفل تحقيق تطلعات شعبها وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمرد السوريون عليها. وهنا أود أن أؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوري في حياة آمنة تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية ووحدة شعبها وأراضيها. كما يمثل تشكيل حكومة جديدة في دولة العراق الشقيقة وحصولها على ثقة البرلمان تطورا هاما يعيد الأمل في الانطلاق نحو تحسين الأوضاع في العراق ونجاح المساعي الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار واستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي
achieve بهدف stability, الحفاظ restore على the وحدة areas that الأراضي fell العراقية under the control of ووقف the نزيف terrorist organization الدماء. ISIS, maintain the territorial وعلى integrity الرغم of من Iraq, تعدد الأزمات end the التي bloodshed تهدد and realize منطقتنا aspirations and hopes of والتي the تحدثت Iraqis عن as well بعضها as their تبقى efforts to القضية bring back الفلسطينية security and stability على رأس in their country اهتمامات الدولة despite the المصرية. multitude of crises فما زال threatening our الفلسطينيون region, some of which I يطمحون alluded to. لإقامة The دولتهم Palestinian issue المستقلة remains a top على priority for الأراضي Egypt. المحتلة عام Palestinians still aspire to 1967 establish their independent state on the وعاصمتها occupied القدس territories in الشرقية 1967 تجسيدا with لذات Jerusalem as المبادئ its capital التي on بنيت the عليها basis of the مسيرة principles السلام upon which the peace بمبادرة process was مصرية established منذ under سبعينيات an القرن الماضي Egyptian initiative وهي مبادئ لا since تخضع the للمساومة 1970s. وإلا These تآكلت principles are أسس not السلام up for الشامل في negotiation, المنطقة otherwise the وضاعت basis of a قيم comprehensive العدالة peace in the region would والإنسانية erode and the values ويقينا. of justice and فإن humanity استمرار would حرمان vanish. شعب The فلسطين continued من deprivation of the حقوقه Palestinian people يوفر of مدخلا their لاستغلال rights is قضيته undoubtedly لتأجيج exploited by أزمات some to أخرى inflame other ولتحقيق crises, البعض لأغراض achieve خفية hidden goals, واختلاق المحاور fragment التي تفتت النسيج Arab unity العربي and impose وفرض الوصاية control على on الفلسطينيين Palestinians بزعم تحقيق under the تطلعاتهم. guise of realizing their ولا يمكن أن aspirations. أغفل الإشارة All of the إلى above الاهتمام الذي puts توليه a مصر special بقضايا قارتها responsibility الإفريقية. on Egypt إن التضامن and on والإخاء its strong state الذي which يجمع confronted بين with شعوبها terrorism. وأيضا التحديات I am المشتركة confident التي that تواجهه there are تفرض علينا جميعا العمل بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا في الديمقراطية والتنمية والحفاظ على كرامة الفرد وإيلاء الاهتمام الواجب لشبابنا وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا. إن نجاحنا في ذلك هو ضمان مستقبل دولنا. وأدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي انطلاقا من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء الإيبولا الذي تتعرض له عدة دول غرب إفريقيا في غرب إفريقيا. إن مكافحة هذا المرض هي مسؤولية جماعية لرفع المعاناة عن غير القادرين، وذلك لتوفير الحماية لعالمنا الذي تنحصر المسافات فيما بين أرجائه بفضل طبيعة العصر وما بلغه من كثافة التواصل. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن ما سبق يدع مسؤولية خاصة على مصر ودولتها القوية التي سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف في تسعينيات القرن الماضي، والتي أثق في نجاحها في اكتساب جذور التطرف بفضل هويتها الوطنية. ومصر قادرة دوما على أن تكون منارة حضارية تدعم استعادة النظام الإقليمي لتماسكه، ولن يتوانى المصريون عن القيام بدورهم هذا تجاه محيطهم الذي يأتي في القلب منه الأمن القومي العربي، والذي تعتبره مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي بناء على الانتماء المشترك والمصير الواحد، وحرصا على استقرار هذه المنطقة الهامة والحيوية للعالم. إن رؤية مصر للعلاقات الدولية تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. ومصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت بقوة وما تزال في جهود تحقيق أهدافها خاصة في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية. ومن هنا فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017 ينبع من حرصها على توظيف عضويتها لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية لا سيما في إفريقيا، والمضي بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ضمن رؤية قوامها الندية والمساواة. ولذا فإنني أدعو الدول الأعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي. السيد الرئيس والسيدات والسادة، نقلت إليكم وبكل تواضع رسالة المصريين، نساؤهم قبل الرجال وشبابهم قبل الشيوخ، رسالة تعبر عن الأمل وعن الإرادة والتصميم على العمل وعن الانفتاح للتعاون مع الجميع لتخطي كل العقبات والصعاب، مؤكدا أن شعب مصر بعد ثورتين بات المصدر الوحيد لما نتخذه من سياسات داخلية وخارجية في إطار سعينا لتحقيق الاستقرار والتنمية.
تلك هي مصر التي استعادت ثقتها بنفسها. مصر التي تعلي قيم القانون والحرية. مصر بهويتها العربية وجذورها الإفريقية مهد حضارة المتوسط ومنارة الإسلام المعتدل. مصر التي تصبو نحو تسوية الصراعات في منطقتها. مصر التي ترنو إلى تحقيق قيم العدل والإنسانية في عالمها. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. تحيا الشعوب، تحيا شعوب الأرض المحبة للسلام، وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Arab Republic of Egypt for the statement just made. May I now request representatives to remain seated while we greet the President. Jordan. We don't have anything from France yet. Bon appétit. So it's Jordan. The Assembly will now hear an address by His Excellency King Abdullah ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. I request protocol to escort His Majesty. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Majesty King Abdullah ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, and to invite His Majesty to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, thank you. Distinguished heads of delegations, members of the General Assembly, what and where is global power? I say global power is here, and it is ours if our countries work as one. This is the great promise of the General Assembly. The times demand we exercise that power now, and to the full. In my region, the challenges have grown significantly since I spoke here last year. Those who say this is not our business are wrong.
The security of every nation will be shaped by the fate of the Middle East. Together, we can and must undertake urgent humanitarian and security measures, create durable solutions for today's crises, and provide new opportunities for dialogue, reconciliation, prosperity, and peace. My friends, the terrorists and criminals targeting Syria, Iraq, and other countries today are extreme reflections of a great global threat. Our international community needs a collective strategy to contain and defeat these groups. My country is at the forefront of this effort. We are leading a number of initiatives to counter extremism. As representative of the Asia-Pacific bloc on the UN Security Council, we look for a strong outcome of the Council's summit on threats to international peace and security caused by terrorist acts, chaired by President Obama this afternoon. Another critical global focus must be a decisive affirmation of mutual respect within and among religions and peoples. The teachings of true Islam are clear. Sectarian conflict and strife are utterly condemned. Islam prohibits violence against Christians and other communities that make up each country. And let me say once again, Arab Christians are an integral part of my region's past, present, and future. And I call on Muslim and other leaders to work together against falsehoods and divisive actions. And Jordan is honored to have spearheaded global interfaith and intra-religious initiatives. Building on this, Jordan will introduce a draft resolution covering the general proposition that a new international offense falling under the crimes of genocide and crimes against humanity be considered on the basis of the aberrant new crimes against religious communities seen recently in Syria and in Iraq. Together, let us also address the conditions that extremists exploit. Radicalization thrives on injustice, insecurity, and marginalization. This Assembly's transformative development agenda can give the world's people a better way forward through concrete programs and investments that will change lives. My friends, we must also work actively for consensus-driven political solutions to regional crises. The security situation in Syria, Iraq, and Lebanon must be addressed comprehensively. Jordan supports a united and stable Iraq with an inclusive national political process, and in Syria, there must be a political solution based on the reforms that give all communities a role in rebuilding their country. International influence is vital to get the moderate opposition and the regime back to the negotiating table immediately. The heavy flow of Syrian refugees continues, and my country is sheltering nearly 1.4 million Syrians. We are now the world's third largest host of refugees, and this is placing an overwhelming burden on Jordan's people, infrastructure, and already limited resources.
The refugee crisis is a recognized global responsibility and demands a global solution. To date, the response has not kept pace with the real needs. There must be a concentrated effort to get humanitarian assistance flowing inside Syria and to support host countries and communities, including Jordan. My friends, we cannot address the future of my region without addressing its central conflict, the denial of Palestinian rights and statehood. This year, yet again, we have seen a dangerous halt in the progress towards peace and a Palestinian state. Instead, in Gaza, we have seen another violent detour into conflict. How shall we heal the families who have lost so much? How shall we offer hope to young people whose futures are at risk? A first imperative step is to mobilize international efforts to rebuild Gaza. As we do so, we must also marshal the united global response needed to achieve a once and for all lasting settlement. Such action can create the environment necessary to relaunch final status negotiations on the basis of the Arab Peace Initiative. This approach offers a clear path, the only path, to a comprehensive settlement based on the two-state solution and international legitimacy and terms of reference. For Israel, security and normal diplomatic and economic relations with Arab and Muslim states. For Palestinians, a viable, independent, sovereign state along the 1967 lines with East Jerusalem as its capital. Unilateral actions that seek to preempt negotiations must end. And Jordan strongly opposes threats to Jerusalem's Arab, Muslim, and Christian identity. And as Hashemite custodian of Jerusalem's Muslim and Christian holy sites, I will continue to oppose any violation of Al-Aqsa Mosque's sanctity. My friends, the people of Palestine seek what all humanity seeks. It is the common cause of this General Assembly: justice, dignity, opportunity, and hope. This is our global responsibility. It is in our global power, and we must make it our global reality. And Jordan stands ready to do its part. Thank you very much. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Majesty, the King of the Hashemite Kingdom of Jordan, for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet His Majesty. The Assembly will now hear an address by His Excellency Francois Hollande, President of the French Republic. I request protocol to escort His Excellency.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency François Hollande, President of the French Republic, and to invite him to address the Assembly. Your Excellency. Madame la Présidente, Madam President, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, heads of delegations, vous comprendrez qu'aujourd'hui je m'exprime devant vous avec une émotion particulière, puisque l'un de mes compatriotes vient d'être lâchement assassiné en Algérie par un groupe terroriste lié à Daesh. Il s'appelait Hervé Gourdel. C'était un homme plein d'enthousiasme, qui aimait la montagne et qui pensait pouvoir se livrer à sa passion en allant dans le Djoudjoura en Algérie. Il a été capturé et il a été décapité. Voilà ce que le terrorisme fait. Il ne le fait pas qu'à la France. Il y a encore quelques jours, c'était Américains, Anglais qui étaient touchés par la même barbarie. Ces groupes et ce groupe-là, Daesh, ne frappe pas simplement ceux qui ne pensent pas comme lui. Il frappe des musulmans. Il frappe des populations civiles. Il frappe des minorités. Il viole, il tue. Voilà pourquoi le combat que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. Et c'est le même drapeau qui doit être porté, celui des Nations Unies, celui des valeurs pour lesquelles cette organisation a été fondée, la dignité humaine, la liberté, le regard que nous devons avoir sur le monde de demain, un monde de justice. La France est pleinement engagée dans ce combat-là. Elle l'a été en Afrique, quand elle a été appelée au Mali. Elle a été rejointe, heureusement, par beaucoup de pays africains, européens, maintenant les Nations Unies. La France est engagée chaque fois qu'il y a un risque. Mais aujourd'hui, c'est en Irak et en Syrie que cette menace existe. Elle ne concerne pas que cette région, puisque le groupe Daesh a décidé non seulement de conquérir des territoires, imaginant fonder un État, mais ce groupe menace l'ensemble du monde en provoquant des attentats, en organisant des enlèvements, en recrutant des combattants venus de tout le monde pour les former, pour leur montrer la barbarie dont ce groupe est capable, afin qu'ils le reproduisent, ce sinistre mouvement du terrorisme dans nos propres pays. Et c'est parce que cette menace existe, non seulement pour la région, mais pour le monde, que la France a entendu répondre à l'appel des autorités irakiennes pour que nous puissions leur prodiguer d'abord une aide militaire à travers la fourniture d'armes, c'était au mois d'août dernier, mais aussi à travers un appui maintenant aérien pour éviter que le groupe Daesh puisse continuer sa progression. Nous voulons l'affaiblir, nous voulons le réduire. Mais nous savons aussi que tant qu'il n'y aura pas un règlement de la crise syrienne, tous nos efforts risquent d'être réduits. D'où l'enjeu, non pas simplement de faire qu'il y ait une action contre le groupe Daesh, mais aussi une solution politique. Nous soutenons la France, l'opposition syrienne, l'opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et là-dessus, nous ne transigeons pas
Et nous ne faisons aucun compromis parce qu'il y aurait menace. Le régime de Bachar al-Assad mérite tout autant d'être condamné car il est complice de ce qui s'est produit en Syrie depuis 3 ans. 200 000 morts et combien de personnes déplacées. Mesdames et messieurs, la France vit une épreuve à travers la mort, l'assassinat d'un de nos compatriotes. Mais la France ne cède jamais devant le chantage, devant la pression, devant les actes barbares. Au contraire, la France sait qu'elle est attendue, la France sait qu'elle porte des valeurs, la France sait qu'elle a un rôle à jouer et elle n'y renoncera jamais. Et la lutte contre le terrorisme va être poursuivie, amplifiée autant qu'il sera nécessaire, dans le respect du droit, dans le respect aussi de ce qu'est la souveraineté des États. Car nous ne nous trompons pas lorsque nous agissons. Nous le faisons toujours dans le respect des principes des Nations Unies. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu vous parler de tant d'autres choses. Mais comprenez qu'il y a dans mon pays comme une grande question qui est posée et qui vous est posée. Est-ce que face à cette barbarie, est-ce que face à ce terrorisme, nous allons rester spectateurs ou est-ce que nous allons être ensemble acteurs de ce que doit être un ordre international juste? Cette question, si nous n'y répondons pas, ou si nous y répondons trop faiblement, alors les terroristes continueront leur entreprise d'embrigadement, d'endoctrinement. Ce n'est pas la faiblesse qui sera la réponse face au terrorisme, c'est la force du droit, la force des Nations Unies, et à un moment aussi la force de l'action militaire quand elle est devenue nécessaire. Mesdames et messieurs, je voulais vous parler aussi d'autres régions du monde qui connaissent également des menaces pour notre propre sécurité. Je voulais vous parler de l'épidémie Ebola parce que je sais combien elle touche nos amis africains. Mais là encore, regardons au-delà même de ceux qui sont touchés. Qui peut imaginer qu'une épidémie restera confinée dans quelques pays si nous n'intervenons pas? Là aussi, la menace est globale. Là encore, la réponse doit être globale. Et donc, la France, l'Europe, le monde doivent apporter aux pays qui sont touchés par cette épidémie à la fois les soins nécessaires, la protection indispensable, l'aide économique qui est attendue. Parce que là aussi, s'il y a la moindre faiblesse, s'il y a le moindre manquement à la solidarité, ce seront tous nos pays qui seront touchés. Mesdames et messieurs, j'étais venu aussi devant vous pour vous parler de ce qui se passe en Europe, à côté de l'Europe, de ce qui s'est produit en Ukraine, avec des manquements là aussi à des principes du droit international. Mais l'enjeu aujourd'hui, même en Europe, c'est la paix. Et de faire en sorte que le cessez-le-feu qui est intervenu puisse se transformer en un règlement durable de ce conflit. Aucun continent n'est épargné par aucune menace. Tout est fragile, tout est précaire, tout est vulnérable. À nous d'avoir la même conscience des risques et des dangers, des périls qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À nous de penser qu'il n'y a pas simplement à faire un devoir de mémoire, mais un devoir d'avenir, à savoir quel monde nous voulons. Et le monde que nous voulons, et c'est le dernier point que je veux ici évoquer, le monde que nous voulons doit être celui d'un changement climatique. Parce que le désordre actuel, là aussi, menace non seulement notre génération, mais bien sûr celle qui nous suivra, menace notre propre sécurité, car il y a aujourd'hui plus de déplacés à cause du dérèglement climatique qu'à cause des guerres qui sont pourtant, hélas, tellement intenses, tellement meurtrières sur notre planète.
Alors la France a pris là aussi ses responsabilités. Elle a décidé d'organiser la conférence sur le climat en décembre 2015. Je me félicite qu'ici même, grâce au secrétaire général Ban Ki-moon, il y ait eu ce sommet qui a permis de mobiliser les consciences, les États, les institutions financières, les entreprises, la société civile. De nombreuses manifestations ont eu lieu parce que nous devons réussir la conférence de Paris. Non pas parce que c'est à Paris, mais parce que c'est le rendez-vous qu'a le monde avec lui-même. Il y a des instants, des périodes dans l'histoire où nous pouvons décider. Décider non pas simplement pour nous-mêmes, décider pour l'humanité. Ce moment-là est venu. Et donc, à Paris, nous devons tout faire pour qu'il puisse y avoir un accord global, un accord qui puisse être contraignant, qui puisse être différencié selon les niveaux de développement, qu'il puisse y avoir ce fonds vert auquel la France a consacré $1 milliard pour les prochaines années. Et je souhaite que d'autres pays nous suivent parce que nous avons besoin de ce fonds vert pour permettre à des pays qui n'ont pas le niveau de développement de pouvoir assurer leur croissance et en même temps la transition énergétique. Mesdames et messieurs, c'est un moment triste que je vis aujourd'hui au nom de la France, que les Français éprouvent. Mais c'est un moment aussi de sursaut et de responsabilité. Pour le monde, pour la planète, nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons agir pour la paix. Nous devons réduire les inégalités. Nous devons faire aussi notre devoir par rapport aux générations futures, faire que Paris soit un succès pour le climat et faire que les Nations Unies puissent être toujours fidèles au mandat qui leur a été donné au lendemain d'une guerre terrible. Mais nous sommes encore devant des défis. Nous sommes sûrs de les relever si nous sommes unis pour nous rassembler et ainsi emporter cette victoire. Merci. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the French Republic for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President. The Assembly will now hear an address by His Excellency Enrique Peña Nieto, President of the United Mexican States. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Enrique Peña Nieto, President of the United Mexican States, and to invite His Excellency to address the Assembly. Señora Presidenta de la Asamblea General, excelentísimas señoras y excelentísimos señores, jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores delegados, señoras y señores. Como Presidente de México, es un alto honor participar por primera ocasión en esta Asamblea General, máximo símbolo de unidad entre las naciones. México reitera su compromiso histórico con este foro universal de diálogo, entendimiento y cooperación. El mundo de hoy no podría concebirse sin las Naciones Unidas. Su influencia positiva está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. La ONU
encabeza esfuerzos internacionales contra el hambre, las pandemias y el cambio climático, protege a nuestros niños, salvaguarda el patrimonio de la humanidad y alienta el empoderamiento y avance de las mujeres del mundo. Esta organización promueve el comercio y las comunicaciones globales, lo mismo que los derechos humanos y la paz. Gracias a las Naciones Unidas, nuestro mundo es hoy más libre, más democrático y más desarrollado. Pero así como son evidentes las contribuciones de la ONU al bienestar de millones de personas, también son innegables los múltiples desafíos que en la actualidad enfrentamos todos los países del planeta. Desde la economía global, que aún no recupera su dinamismo, pasando por conflictos regionales que han causado muerte y migraciones forzosas, hasta el cambio climático que genera desastres naturales, es claro que el mundo necesita respuestas multilaterales más eficaces. En un mundo con tantos fenómenos que trascienden fronteras, se requiere de la cooperación internacional como nunca en nuestra historia. Y esa suma de esfuerzos globales solo puede surgir aquí, en las Naciones Unidas. Hoy, nuestro planeta confía en contar con una organización de las Naciones Unidas más eficaz, eficiente, transparente, representativa y con mayor participación de todas las sociedades del mundo. La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y renovarse. En materia de cambio institucional, necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. Es importante reformarlo para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Consideramos que debe ampliarse el número de miembros no permanentes del Consejo, creando asientos de largo plazo con posibilidad de reelección inmediata en función de una representación geográfica más equitativa. El mundo necesita una ONU donde los miembros permanentes del Consejo no utilicen el veto en casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario. En cuanto a la paz y la seguridad internacional, las Naciones Unidas deben impedir el tráfico de armamento y los graves daños que causa a nuestras sociedades. El Tratado sobre el Comercio de Armas nos brinda las herramientas para hacer frente a este creciente desafío. Sin embargo, es fundamental que todas las naciones lo firmen y, más aún, que lo ratifiquen. La primera conferencia de los Estados partes de este tratado se celebrará en México el próximo año. Será una gran oportunidad para que las naciones trabajemos juntas y evitemos que las armas dañen a los niños o a las poblaciones vulnerables del mundo. En este mismo sentido, también debemos fortalecer a la ONU para que pueda combatir eficazmente el terrorismo que lacera a las sociedades del planeta. Necesitamos, además, que una ONU renueve sus esfuerzos en favor del desarme nuclear. Debemos impedir que más países o actores no estatales tengan al alcance esta capacidad destructiva y también exigir a los que ya la tienen que reduzcan y eliminen su aumento. Si queremos un mundo más seguro, nadie debe utilizar o amenazar con usar el poder nuclear para poner en riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Respecto a la agenda de desarrollo, ahora que se aproxima la fecha para definir los objetivos de desarrollo sustentable, necesitamos unas Naciones Unidas con una visión más amplia del bienestar de las personas. La Agenda de Desarrollo post-2015 debe reconocer que la pobreza no se determina únicamente por un ingreso insuficiente, sino también a partir de las demás carencias que impiden el desarrollo personal y colectivo.
Consideramos además que uno de los ejes rectores de esta agenda debe ser la inclusión económica y social. Las Naciones Unidas también requieren poner al día su compromiso con los derechos de las niñas y niños y adolescentes, atendiendo las nuevas problemáticas que amenazan su integridad. Debemos iniciar una acción conjunta a nivel mundial para combatir el acoso escolar o psicológico como el bullying, al tiempo que reforzamos los valores entre nuestra infancia y juventud. Si queremos que mañana el mundo esté habitado por adultos con espíritu de comprensión, entendimiento, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, debemos actuar hoy con mayor determinación para que nuestros niños y jóvenes estén libres de cualquier tipo de maltrato. En suma, para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, necesitamos unas Naciones Unidas con un nuevo diseño institucional, con un renovado compromiso por la paz y la seguridad y, sobre todo, con una agenda de desarrollo amplia e incluyente. Cambiar nunca es fácil, menos cuando se requiere una transformación de fondo, que depende de la cooperación de múltiples actores y cada uno tiene sus respectivas prioridades e intereses. En el caso concreto de la ONU, son múltiples las voces que reconocen la necesidad de un cambio, pero al mismo tiempo creen que es imposible lograrlo porque nadie cederá en sus posiciones. En México había una situación similar. Había quienes coincidían en la urgencia de impulsar cambios estructurales al interior de nuestro país, pero que a la vez advertían que no sería posible concretarlos. Esas voces aseguraban que las fuerzas políticas y el gobierno de la República no podríamos ponernos de acuerdo para transformar a nuestra nación. Sin embargo, México demostró que sí es posible construir en la pluralidad, que la diversidad es una fortaleza cuando hay disposición para el diálogo constructivo. La base para lograrlo fue el Pacto por México, un acuerdo en donde se plasmaron compromisos esenciales para impulsar una amplia agenda de reformas en distintos ámbitos de la vida nacional. A partir de este innovador instrumento político, los mexicanos nos atrevimos a mejorar la calidad de la educación, a flexibilizar el mercado laboral, así como a combatir los monopolios y las prácticas anticompetitivas. Nos atrevimos a modernizar el sector de las telecomunicaciones, a ampliar la oferta de créditos y reducir su costo, a fortalecer las finanzas públicas y a iniciar un nuevo modelo de desarrollo energético para el país. Los mexicanos dialogamos y acordamos la renovación de nuestras instituciones políticas y electorales, lo mismo que de nuestro sistema de justicia y de transparencia. Los mexicanos decidimos transformarnos. Estos profundos cambios se habían pospuesto durante décadas en México, porque ningún partido político ha tenido la mayoría legislativa en el Congreso en los últimos años. Sin embargo, a partir del diálogo y los consensos, fue posible concretarlos en tan solo 20 meses. ¿Cuál fue la principal diferencia con el pasado? Precisamente la voluntad de toda una nación que se atrevió a cambiar. México actuó con decisión y audacia. Se atrevió a transformarse y a ponerse en movimiento. Con base en esta experiencia, estoy convencido de que la Organización de las Naciones Unidas también puede cambiar. Señoras y señores, a casi 70 años de su fundación, las Naciones Unidas deben evolucionar como lo ha hecho el mundo. Sé que no será fácil construir consensos para lograrlo, porque se tendrán que romper inercias y cambiar paradigmas. Pero también sé que aquí existe el talento, la visión y la audacia
para conseguirlo. Es tiempo de construir una nueva organización de las Naciones Unidas para un nuevo siglo. Esto exigirá de todos los estados voluntad para escuchar, dialogar, tolerar e incluso disposición para ceder. Pero al final de este proceso, el mundo contará con una organización de las Naciones Unidas más eficaz que trabaje con éxito en favor de la paz y el desarrollo del planeta. Mi país está dispuesto a ser parte activa de esta transformación. Está decidido a evolucionar con las Naciones Unidas. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, instrumento de la ONU que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera mediante acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. Por eso, México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la población civil. Nuestra participación será atendiendo a un mandato claro del Consejo de Seguridad y estará apegada a los principios normativos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. Con esta determinación, México, como actor responsable, da un paso histórico en su compromiso con la Organización de las Naciones Unidas. El próximo año, esta institución cumplirá su 70 aniversario. Será una gran oportunidad para hacer de nuestra pluralidad un activo y una fortaleza para cambiar. Con la participación de todos, con el impulso y la audacia de los Estados miembros, las Naciones Unidas pueden transformarse en beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency the President of the United Mexican States for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.